Hello everyone. In this video, we will be discussing about the dictionary data structure in detail, है ना? तो डिक्शनरी को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं पाइथन में, डिफॉल्ट डिक्शनरी कैसे बनाते हैं हम? सो क्रिएट अ डिफॉल्ट that what we need to do when you will be writing like this, the type of D, then the output is क्लास डिक्शनरी। तो डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी बनाने का तरीका क्या है पाइथन में? आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक दूसरा तरीका और है जिसके थ्रू हम डिफ़ॉल्ट या एम्प्टी डिक्शनरी बना सकते हैं। सपोज़ दैट इज़ अ D1 एंड आई विल बी कॉलिंग वन dict फंक्शन। So when you print the type of D1 also, you can see the output is डिक्शनरी और तो पाइथन में डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी बनाने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है, हम उसको केवल कर्ली ब्रेसेस के थ्रू बना सकते हैं। दूसरा हम उसके डिक्शनरी फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं, है ना? तो यदि मैंने एक डिक्शनरी बनाई हुई है, मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी नहीं बना रहा हूँ, सपोज़ मैंने एक डिक्शनरी डी बनाई हुई है और मैं इसके अंदर सपोज़ 1 की लिखता हूँ, है ना? बेसिकली जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में क्या देखा है कि डिक्शनरी इज़ बेसिकली a की वैल्यू पेयर, है ना? वैल्यू पेयर, है ना? तो अब यदि मेरे पास 1 की है और इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू राहुल है, 2 की है एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज दुबे देयर, तो हम किस तरीके से इस डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, है ना? तो उसकी वैल्यूज को एक्सेस करने का तरीका क्या है कि हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ द की एक्सेस करते हैं ना। सो टू एक्सेस वैल्यूज वी यूज की। ऐसे सो व्हाट आई नीड टू डू, आई विल बी राइटिंग द प्रिंट डी ऑफ 1। So when you write the print d of 1, you will be getting the value as a Rahul, है ना? अब यहीं पर कर रहा होता तो print d2, sorry d3. So when you run this code, you can see that you are getting the key error. तो यदि कोई की प्रेजेंट नहीं है आपकी डिक्शनरी में और आप उस की को रेफर कर रहे हैं, तो यू विल बी गेटिंग अ की एरर फ्रॉम द पाइथन वर्चुअल मशीन। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम जो अवेलेबल की है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को ही एक्सेस कर पाएंगे। यदि अब मैं आपसे बात करता हूँ कि ठीक है हम एक्सेस करते हैं एंड सपोज आई वांट टू अपडेट द वैल्यू, है ना? जैसे कि हमने ये जो डिक्शनरी ली थी हमारी, ये डिक्शनरी जो है आपकी एम्प्टी डिक्शनरी, सपोज डी द एम्प्टी डिक्शनरी हियर एंड आई वांट टू ऐड समथिंग इन इट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सपोज डी के करस्पॉन्डिंग में 1 लिखता हूँ और इस 1 को मैं असाइन करता हूँ वैल्यू राहुल। देन आई राइट डी ऑफ 2 इज इक्वल टू सपोज दुबे। देन डी ऑफ 3 is equal to Vasu. Finally, when you print the D, you can see the output. Okay, just a minute. Okay, you can see the output as a 1 key Rahul, 2 Dubey, 3 Vasu. So this is what the way to update the values, है ना? Let me create one program here. Suppose we want to create one record, and suppose this is what the program. Create one program that will enter the name and percentage marks in a dictionary and display the information on the screen. So what we are trying to do is we are trying to create one record. हमने एक रिकॉर्ड डिफॉल्ट डिक्शनरी बनाई हुई है आपके पास और क्या करना है, इस रिकॉर्ड में हमें जो भी यूजर इनपुट करता है उसके करस्पॉन्डिंग हमें डेटा रखना है। सपोज n इज इक्वल टू वी आर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर, है ना? हम यूजर से इनपुट लेते हैं, enter the number of records। तो जो हमें इनपुट देगा हम उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को ऐड करेंगे। सपोज मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ आई और मैं व्हाइल लूप के थ्रू आई को कब तक चलाऊंगा, जब तक कि आई की वैल्यू है हमारी लेस देन है, किसे? एन से। लेट आई टेक द लेस देन एंड इक्वल टू केस। तो बाय दिस वी विल बी एबल टू एंटर द वैल्यूज। अब आपको समझना है कि किस तरीके से हम नेम को और परसेंटेज को रखेंगे, है ना? तो सपोज आई वांट द नेम एज अ की, उसका डेटा, मार्क्स एज ए की
and the data of that. So what I need to do, कितने records enter करना है? Suppose I want to enter the n records which will contain the name and the marks, है ना? So I take name, and for that I take the input, the name. Then we take a marks, we take input from the user, enter the marks. Simply increment the value of I to plus equal to 1, जिससे I की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रही. फाइनली इन द लास्ट हम क्या करते हैं, प्रिंट द स्टूडेंट record is colon, we are closing this, and what we need to do, हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड के डेटा को प्रिंट करेंगे. तो हम जब डेटा को प्रिंट करते हैं तो आपके सामने वो एक एक इंडिविजुअल डेटा आपको दिखाई देता है ना. बट जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, राइट, like I write the print record only. When I run this code and I take two values to be entered, suppose I take the Rahul marks 100, then Vasu marks 95. When I enter, you can see the student record is what. So what's the problem is here? हमने इनपुट तो ले लिया, लेकिन हमने हमारी डिक्शनरी में इस डेटा को ऐड नहीं करा. So what I need to do, मुझे रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग जो नेम है जिस भी बच्चे का या स्टूडेंट का जो भी नेम है, क्या करना है मुझे, उसका एंटर द नेम एंड परसेंटेज मार्क्स. तो उसके नेम की करस्पॉन्डिंग हमें क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, वी वांट टू स्टोर द मार्क्स. सो नेम इज द की एंड मार्क्स टू बी स्टोर्ड एज अ डेटा. So when I run this code again and put two values here, suppose Vasu 100 and Rahul, that is 90. So when I run this code, can you see this, the Vasu 100 and Rahul 90? So once you are able to take this data and for this individual name, you are able to have your marks, and finally you are printing the dictionary. In a later stage of the video, we will see that how to access this particular record. तो उसके लिए हमें कुछ functions की आवश्यकता होती है ना. So let we discuss these functions first. Important function or dictionary. What is it? कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं? हमने पहले देखा कि डिक्ट फंक्शन जो है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, डिक्शनरी क्रिएट कर रहे थे. फाइन. फिर हम एक लेंथ फंक्शन है. लेंथ फंक्शन आपको पता है कि लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम इन द डिक्शनरी. सो लेट मी चेक दिस. When I run this code, so can you see there are 3 items in the D? So D is where, this is what the D which is containing the 3 items. So it return the value as a 3. Okay. Now there is one very important function here, that is a get. और इस function का बहुत ही important है और ये बहुत use होता है. So if I write D dot get key, मतलब हम एक की वैल्यू सपोज 1 पास करते हैं, तो यू कैन सी इन दिस डिक्शनरी D the corresponding, let I take this code here so it will be easy to everyone. So when I run this code, can you see the first value of this data? The key value 1 is having the value Rahul. So you can see the output is Rahul here. Now what is happening? You want to access this value, but suppose you are using this function in another way, which is nothing. It's a D dot get, but it contain another way, that is one is the key and second one is the default value. Second one is the default value. So what is the default value? Basically हम जो वैल्यू पास करना चाहते हैं, यदि 1 पर कोई डेटा है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या रिटर्न करें, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू. Okay. So when I run this code, right now you can see the output is 1, but suppose I'm using the key 4 here, and when I run this code, so you can see the default value. तो जब भी हमें कोड में, यदि हम किसी डिक्शनरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं, and we are continuously accessing dictionary, and somehow we reach to that particular state कि जहां पर डिक्शनरी में कीज अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर अपना एक मार्कर रखेंगे और वो मार्कर किस फॉर्म में रहेगा, हमारा डिफॉल्ट वैल्यू के फॉर्म में.
जब भी हम वो डिफॉल्ट वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब दैट पर्टिकुलर की इज नॉट अवेलेबल. And if I'm not doing this, so you can see that we were having a key error at that time when we were accessing the data. So this is what the get function here. Similarly, there are some more functions, very much important function, that is a d dot keys. The key function is used to access all the keys of your dictionary. Similarly, you are having a function that is a values. So what this value function do? Just like a key, it return the values of the dictionary. Another very important function here, that is a d dot items. This item function return you the list of tuples which is containing the key and corresponding value. So what is happening? Suppose I want to access the individual data. I want to access the key and value individually. So what I need to do is I will be writing simple program for k comma v in d dot items. What I need to do? Simply print the key and corresponding value v. So key is equal to the first one is equal to the second one. So here we will be utilizing formatting method, that is f, and passing here the key, and here I'm passing v. So when I run this code, yes, it should be items. When I run this code, built-in method object is not iterable. Okay, so this should be the function only. Okay, so can you see this? Key 1, the value is Rahul. Key 2, the value is Dubey, and key 3 is the value is Vasu. So this is what the way by which we have stored the values in the dictionary, and from that dictionary we could be able to get the individual values also. तो जब हम डिक्शनरी में किसी डेटा को रखते हैं, हम ऑर्डर ऑफ वन टाइम में किसी भी चीज को रिसीव करने की कोशिश करते हैं, यदि की के बेसिस पर करते हैं, है ना. सो वी आर एबल टू स्टोर द रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ द डिक्शनरी. इवन वी आर एबल टू एक्सेस द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी on the basis of the key, as well as keys as well as values. So these are the important concepts for the dictionary in terms of the function. Here one more important function, that is the set default. ये set default function है, ये क्या करता है? The key is already present, then this function returns the corresponding value. Then this function returns corresponding. If otherwise, what it will do? Otherwise, will return. Otherwise, it will add the key value pair. What does it mean? Just see. Suppose we are having one dictionary, that is, let I take from the previous example here. Suppose you are having the dictionary D. This is what your dictionary. Here, when I run this code and when I call d dot set default, call this function d dot set default, and what I want to do, suppose I want to access the 4 and I want the corresponding value. Suppose in case of the set default, that is suppose Shubham code. Can you see the output is Shubham? What does it mean? So when I print a dictionary D, you can see the output here. What is happening? Print D, it means that this dictionary was not containing the 4 values, so this item has been added. Similarly, if I do like this, now here
I call the set default key. है ना? Suppose I'm here, which is containing already the one value 1, and I'm writing the Subham here. When I run this code, so can you see this? If 1 is already available in the dictionary, it is returning to you the corresponding value instead of passing this data. Okay. So this is also the one important function to utilize to store the default set default key value pair. Otherwise, if that particular key is available, you will be able to access the value. है ना? Let me see some important programs here for the dictionary. And suppose if I say that how to take dictionary as an input, how to take dictionary use as user input. प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं, यदि मुझे एक करस्पॉन्डिंग सेम डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा चाहिए आपसे यूजर से, एंड इफ आई राइट हियर इनपुट एंटर द डिक्शनरी, एंड व्हेन आई प्रिंट द टाइप ऑफ दिस विद द डेटा, so when I will pass 1 and corresponding value here Rahul, when I pass 2 and the corresponding value is Shubham, curly braces. When you hit enter, can you see the type is the dictionary, and actually this is what the dictionary has been created. What does it mean? So you can see that we have used the eval to take the list as an input, tuple as the input, and finally the dictionary as an input. So this is what the way. You can see this. We have seen one program here. Suppose we are having one string. Let me see this program. We create this program here. Let me write one program. Write a program to find the number of occurrence of each letter. Okay. So you can see this. We have done it already done it in the string section, but how to utilize the dictionary functions to do the same. Suppose I have taken one word from the user, and suppose I write input data. Okay. In this word, it should be word, sorry. In this word, what I want to do, I want to find out the occurrence of individual characters. So what I will do, I will take one dictionary here. What I will do, like we learned about the get function, so we will take the individual character, or suppose I in word, I'm taking the individual letter in this, and particular corresponding this di, it means that particular character, I want to find out the frequency of this. So what I will do, I will be using the d.get function. With this get function, I will check whether the I is available inside this dictionary. If it is available, then add +1 in it. Otherwise, if it's a new instance of the character, it means that that is not available as a key in your dictionary. Just assign it the default value, that is 0. Fine. So when I print when I print the key dot v values, let I print for k comma v and d dot items. So you can see the corresponding print the corresponding key occurred. Is this corresponding key is equal to k. How many times that is occurred is equal to, suppose that is v, because this v is the value, and I'm using the f string here. So when I run this code and pass the string rahul ubey rahul, when you run this code, so can you see this r occurred 2 times, e occurred 2 times, h occurred 2 times, u occurred
three times, and this is what the way by which in the key you are having all the data. So this is the another way to have a frequency count of your data with the help of the dictionary. Let me create one scenario here, and we take one program here. uh, Suppose we need to write one program. Here we want to write a program to accept student name and marks from the keyboard and creates a dictionary, and also display the student marks by taking student name as an input. मतलब हम स्टूडेंट के नेम को लेकर उसके करस्पॉन्डिंग उसका हम मार्क्स जो है उसको डिस्प्ले करेंगे. सो सपोज दिस सिनेरियो वी वांट टू इम्प्लीमेंट इन द पाइथन प्रोग्रामिंग. जो अभी तक हमने डिक्शनरी सीखी है उसमें हम किस तरीके से करेंगे. We have already seen this half part of this program here to take the record. So let me start in the similar way. What I will do, I will take this program. I will insert the record here. So I will be taking this program, and I am taking the number of records need to be added, and for corresponding record we are maintaining the value. What I need to do, I want to print the number of marks, sorry, the marks corresponding to the name. So what I will do, I will take one loop that is an infinite loop. The user output लेना चाहता है ना, तो it will give you the name, and it will take the input from the user, enter the name, marks, marks to be displayed. अब इस नेम के करस्पॉन्डिंग हमें मार्क्स चाहिए. अब कैसे होगा, मैं क्या करूंगा, मैं उसके करस्पॉन्डिंग मार्क्स लूंगा. यदि कैसे लूंगा, आई विल यूज द डी डॉट गेट की, मतलब गेट जो मेथड है उसका, उसमें नेम हम पास करेंगे. यदि ये डेटा अवेलेबल है, यू विल बी गेटिंग अ मार्क्स करस्पॉन्डिंग एज पर फॉर द करस्पॉन्डिंग नेम. Otherwise we are taking one default value, okay, that is -1. So for that what I will do, just I will check if marks is equal to -1. What does it mean? That key has been searched, that name has been searched, but the name of the student is not available. It means that what I will simply say, this student data, yeah, is not available. If this is not the case, and else situation, it means that every time we are getting some values. So what I will do, simply I will be using the print statement here, and what I need to write here, the marks of, suppose I will write the marks of corresponding student, and here I will pass the name is, marks of name is, suppose I pass here the marks, and for that I have to take the f string. तो जब हम डेटा मिल रहा है हमें स्टूडेंट का, हम उसके करस्पॉन्डिंग ये चीज जो है चेक करेंगे. एंड व्हाट आई विल डू, I will give the option that when somebody wants to stop this loop, so here I will take, just give me the choice, and I will ask the user to input the choice. For record. So suppose if the choice is equal to no, be there. If the choice is equal to no, what I will do, I will say break.
चॉइस में ऑप्शन हमारे पास आती है नो, आई विल सी ब्रेक, otherwise the corresponding loop will be executed. So let I run this code here. Enter the number of records. Suppose two records has been added here. The name is Rahul, marks is 100, then the name is Vasu, 200. When I hit enter, so you can see this record is available to you because I have used the record print function is here. Otherwise, this should not be displayed. And suppose I want to find the marks of Vasu. When I run this code, can you see this? I asked for the Vasu, and it's saying for just a minute. It's saying for the record is not get name. Otherwise, -1. The student data is not available. So once you have yes, instead of dictionary D, I should use the word record here, क्योंकि हमने रिकॉर्ड के फॉर्म में डिक्शनरी में नहीं लिया डेटा, रिकॉर्ड के फॉर्म में डेटा लिया है. And let I comment it and I run this code again. Okay, so it has been reached to the infinite loop. Just a minute, I have to restart the kernel here. Okay, so once restart the kernel, when I run this code again, okay, so now enter the number of record, that is 2, and suppose one is Rahul and the marks are 94, and second one is the Vasu and the marks are 100. So now if I type the Rahul here, can you see the marks of the Rahul is 94. So it is asking to you, do you want to find more record? So suppose I am here writing the Vasu. Fine. So enter the name whose marks to be displayed. Vasu is there, and again you are getting सॉरी बिकॉज आई शुड टाइप हेयर नो टू ब्रेक, और इसके अलावा मैं कुछ भी टाइप करूंगा वो आगे बढ़ जाएगा. हेयर आई शुड राइट द वासु. सो व्हेन यू विल चेक फॉर द वासु द 100 is there. Now do you want to find more record? If I write here no, then the loop will be breaked and the program execution will be stopped. So that is a kind of scenario. Can you see this? To maintain this data, I have used the dictionary, and I could be able to maintain the record of the student in terms of the marks and in terms of the names of the student. What I need to do, if somehow I am able to use the pickle library and I want to store this data in the form of the file, so what I need to do, the same object has to be flushed to the file only. So by using this, I will be able to submit my data to the file, and again by using the file handling, I will be accessing this data. So not only in the main memory, I will be able to use store this data in the file also. That we will see at the time of the file handling. So for the dictionary, one more concept remain here. That is the dictionary comprehension. ओके, सो व्हाट डू मीन बाय द डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन. जिस तरीके से हमने अभी तक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन करा जो सक्सेसफुली रन हुआ, बट इन केस ऑफ द टपल वी फाइंड बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग देयर, you will be finding the generator object instead of dictionary instead of tuple comprehension. अब मैं यदि डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन करना चाहता हूं तो मैं किस तरीके से करूंगा. सपोज मैं आपसे बोलता हूं आई वांट टू क्रिएट वन डिक्शनरी and I want to store the twice of a number corresponding to its number key. What does it mean? I want to create a dictionary such that I want to store its twice every x in range of suppose 10. So 1000, it should be 10. So when I print D, see the output is this. So zeros corresponding 0, 1, 2, 2. So can you see this? I have created a dictionary and I've taken this x as the key and the corresponding twice value of that key as the value, and I could be able to generate the dictionary very quickly. So this is what the dictionary comprehension. So if I particularly talk about these three data types, for which we have discussed in a detail in the previous videos as well as in this video, list, tuple, and the dictionary. These are the very important data types or data structures of a Python, and in which the dictionary and list support the comprehension, but tuples not support the comprehension.
So I think I should over here, and it's all about the dictionary. Thank you for watching.